To do cambio comienza con una decisión, pero no cualquier decisión, una decisión total firme, sin espacio para la duda, una decisión que quim tus naves, estás en una habitación vacía, sin dinero, sin contactos, sin títulos, pero con algo que vale más que todo eso, una mente decidida a hacerse rica. Y ahora escucha esto con atención, hacerse rico es fácil. Si sabes cómo pensar, actuar y decidir como los que ya lo son. Después de estudiar más de 100 años de principios de éxito, cosas reales, mentalidades milenarias y quedas dolorosas, he llegado a una verdad innegable. La riqueza no es cuestión de suerte, no es cuestión de herencia, es cuestión de decisiones, no es un discurso más, es una fórmula, una guía probada, una serie de pasos que, si los tomas con seriedad, cambiarán tu vida financiera para siempre. Hoy voy a mostrar los 7 pasos que te servirán por el resto de tu vida. No son complicados, no son teóricos, son aquianables, poderosos, y te llevarán de donde estés, a donde suenas estar, así que prepárate. Porque cuando termine este mensaje, tú también dirás con convicción, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas dicen querer ser ricas? Casi todas. ¿Cuántas realmente lo deciden con convicción? Casi ninguna. Porque hay una gran diferencia entre querer y decidir. Querer es débil, decidir es definitivo. Cuando decides que serás rico, algo se alinea dentro de ti. No sabes exactamente cómo ni cuándo, pero si sabes que vas a llegar, y esa certeza crea un nuevo nivel de pensamiento. Si activa una parte de tu mente que comienza a ver oportunidades donde antes había rutina. Comienzas a pensar a largo plazo, a actuar con intención, a decir no a lo que antes aceptabas sin pensar. Esta decisión no es un momento bonito de motivación, es un contrato interno, y debe estar acompañado de 3 cosas. Una cifra específica define cuánto es rico para ti. $1,000,000 dice no hay cifras correctas, solo hay cifras claras. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabrás cuándo has llegado? Toma papel y lápiz y respond. ¿Cuál es el ingreso mensual que representa libertad para ti? ¿Qué patrimonio necesitas para sentir seguridad total? ¿Qué estilo de vida deseas vivir dentro de 5, 10, 20 años? Ahora escribe esa cifra. En grande, en present, mi patrimonio neto es de $5,000,000. No quiero tener, y es tuyo, aunque no está en tus manos. Tú, un plazo concreto los unos sin fecha son fantasias. Pon el reloj a tu decisión. El 27 de mayo de 2030, tengo 10 millones en activos. Tengo ingresos pasivos. No trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí. Eso no solo le da dirección a tu mente, le da presión positiva, te obliga a actuar con urgencia, porque la riqueza ama la claridad y la acción rápida. 3. Un compromiso inquebrantable debes hacer un pacto contigo. Una promesa que diga, lo lograr o morir en el intento, no importa cuánto tiempo, cuántos fracasos o cuántas veces tenga que empezar de nuevo. Esta es mi decisión final. Esa clase de decisión transforma tu identidad. No es alguien que espera que las cosas mejoren. Es alguien que construye rico. Weza todos los días, con intención, con propósito, con hambre de más. La mayoría no es pobre por falta de oportunidades. Es pobre por falta de decisión. Una decisión poderosa hace que lo imposible empiece a volverse inevitable. Así que te pregunto, ¿lo has decidido ya? ¿O sigues jugando a intentarlo? Porque el resto del camino los hábitos, los contactos, los inversions, los ideas solo se activan después de la decisión. Hazla hoy, hazla definitiva, y no mires atrás. Después de decidir que serás rico, el siguiente paso es procho y nutrir esa decisión. Y como si haces eso, cambiando tu entorno mental, tu mente es tierra fértil, todo lo que siembras crece, y si estás sembrando miedo, escasez, quejas, cinismo y excusas, no te sorprendas si eso es lo que cosechas. Si quieres riqueza externa, primero necesitas riqueza interna.
Est paso no es poético, es científico, tu ment opera por repetition, por asociación, por exposición constante. Tu te conviertes en aquello a lo que más prestas atención. Así que si deseas cambiar tus resultados, cambia lo que digas intra. 1. Cambia lo que les escuchas y ves tu entorno mental está formado por tres cosas: palabras, imágenes y sonidos. Haz una auditoría de tu contenido diario. Que libros lees, son novelas para entretener o libros que te expanden. Que podcasts oís, son voces de ideas o voces que se cuelgan. Que videos consumes, chismes de famosos o estrategias financieras. Lee to-dos los días sobre dinero, negocios, psicología del éxito. Biografías de personas que construyeron imperios desde cero. Historias reales, métodos, principios. Haz de tu mente una biblioteca que vive de abundancia. 2. Elimina la basura mental de la escasez. Evita conversations donde el dinero se ve como algo sucio, difícil, injusto o reservado para unos pocos. Evita phrases como "eso no es para nosotros", "el dinero no crece en los árboles", "los ricos son malos", "prefiero ser feliz que rico". Estas ideas te sabotean sin que lo notes. Poco a poco van instalando miedo, culpa y limitación en tu relación con el dinero. Y nadie puede traer lo que internet riqueza. Si tienes que elegir de ciertas personas temporalmente para approachar tu mente, hazlo. No por arrogancia, sino por supervivencia mental. Tu riqueza depende de la calidad de tu diálogo interno. 3. Rodate de personas que piensan en grande. La riqueza mental no se crea en aislamiento. Se multiplica cuando estás rodeado de personas que te elevan. Crea una nueva tribu. Buscala si no la tienes. Gente que, able de oportunidades, no de problemas. Invierta en libros antes que en ropa suin en millones. No en migajas. Celebra tu crecimiento. No lo critique cuando estás con personas que ya viven lo que tú quieres vivir. Algo mágico sucede. Tu mente se expande. Lo que parece imposible se vuelve normal. Y lo que se vuelve normal se vuelve alcanzable. 4. Haz afirmaciones de abundancia todos los días. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de reprogramar a diario para pensar como alguien rico. Di cosas como: cada día soy más valioso para el mercado. El dinero llega a mí con facilidad porque aporto valor. Soy un imán de oportunidades rentables. Mi mente está entrenada para crear riqueza. La repetición constante forma nuevas creencias. Y tus creencias son el filtro a través del cual ves el mundo. Este paso puede parecer intangible, pero es el más poderoso. Los ricos piensan diferente porque su mente está educada para detectar abundancia. Los pobres ven límites, los ricos ven options. Así que cambia tu alimentación mental. Porque la riqueza no comienza con una inversión o una empresa. Comienza con una mente entrenada para verla. Escucha esto con atención. Nadie se hace rico vendiendo su tiempo. Solo te harás rico cuando empieces a vender valor. ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo es finito. Solo tienes 24 horas al día. Pero el valor, cuando lo entiendes, lo desarrollas y lo multiplicas, no tiene límites. La mayoría de las personas trabajan más horas para ganar más dinero. Los ricos piensan diferente. Trabajan menos horas, pero su trabajo vale 10, 101, 0. 0 veces más, porque aporta más valor. 1. El mercado no paga por esfuerzo. Paga por resultados. Una verdad brutal. A nadie le importa cuando trabajas. El mundo no te paga por sudor, te paga por solutions. Un nurseru ya no opera durante 2 horas y gana $20. 0, 0, 0. Un obrero trabaja 12 horas y gana $40. Injusto no, es simplemente una medida de valor percibido. Si quieres ganar más dinero, aumenta el valor de tus resultados. Haz estas preguntas. ¿Qué problemas resuelvo? ¿Para quién?
que tan doloroso es problema, que tan urgent es resolverlo, cuanto están dispuestos a pagar por una solución confiable, los millonarios no buscan empleos, creen valor que el mercado desea, tu tiempo tiene un techo, el valor no. Cuando vens tu tiempo estás limitado, no puedes trabajar más de cierto número de horas, tu cuerpo colapsará, pero si vens valor puedes escalar, ejemplos, un diseñador gráfico que cobra por hora tiene un límite. Un diseñador que crea un curso sobre diseño y lo vende online, puede ganar dinero mientras duerme. Un coach que hace sesiones uno a uno tiene un límite. Un coach que crea un programa de mentoría grupal o una plataforma digital multiplica su impacto y su ingreso. Este principio se llama apalancamiento, y es uno de los secretos clave de los ricos. 3. Deja de pensar como un asalariado. Empieza a pensar como un creador de valor. Haz esta transición mental. ¿Cuántas horas tengo que trabajar para ganar más? ¿Que puedo creer o hacer que sea tan valioso? ¿Que la gente me pague más por ello? El valor está en tu conocimiento especializado, tu habilidad para resolver problemas específicos, tu capacidad de generar resultados medibles, tu reputación, tu experiencia. Tus relaciones todo esto puede crecer, expandirse, multiplicarse. Si lo ves como capital, 4. Crea activos de valor, no solo actividad. Los pobres hacen cosas, los ricos construyen cosas, cosas que duran, que sirven, que se venden solas, que generan dinero aunque no estés presente. Que es un cambio radical. Empieza a construir activos en lugar de simplemente trabajar. Escribe un libro, lanza un curso, crea una marca, desarrolla una app, invierte en bienes raíces, lanza un canal, una comunidad, una plataforma, algo que puedas escalar, algo que entregue valor sin depender 100% de tu presencia física. 5. Mide tu día en valor credo, no en horas trabajadas. El viejo paradigma, trabajo 10 horas, me lo merezco. El nuevo paradigma, que resultado llena hoy, cuánto impacti, cuánto valor aporta. Haz esta pregunta cada noche. Mi trabajo hoy valió más que ayer, o solo estuve ocupado. Porque estar ocupado no es lo mismo que ser valioso. Recapitulando, tu tiempo es limitado, tu valor no. El mercado paga por solutions, no por esfuerzo. Cambia el chip. Piensa como un generador de resultados, no como un trabajador por horas. Crea activos que entregan valor constantemente. Multiplica tu impacto, y tu ingreso se multiplicará contigo. El dinero sigue al valor. Y el valor se construye, con intención, estrategia y visión. Si aprendes a ofrecer más valor que nadie, no solo te harás rico, te volverás indispensable. Este paso puede incomodar. Porque lo que voy a decir va en contra de todo lo que te enseñaron. Ahorrar por ahorrar es una ilusión, una falsa sensación de seguridad, un espejismo que tranquiliza, pero no construye riqueza. El dinero ahorrado y sin propósito no te protege, te estanca. Los verdaderos ricos no ahorran para sentirse seguros. Ahorran para invertir, para poner su dinero a trabajar, para crear activos que produzcan más dinero. Y hoy está la diferencia entre quien piensa como rico y quien piensa como pobre. 1. La seguridad no está en el dinero guardado. Está en lo que sabes hacer con él. Muchas personas piensan, voy a guardar este dinero, por si acaso. Me siento más tranquilo teniendo algo hoy, por si pasa algo. Y mientras lo guardan por si acaso, es dinero, se devalúa por la inflación, pierde poder adquisitivo, no genera nada, y lo peor. Les da una excusa para no moverse, es dinero no está trabajando, está durmiendo. Y el dinero dormido no crece, se encoge. La verdadera seguridad no es tener un colchón, es tener un sistema que multiplica tu capital con inteligencia. 2. Ahorra con propósito.
para crear activos el ahorro sin destino y solo acumulación. Pero el ahorro con intención estratégica es la semilla de la riqueza. Ahorro para invertir, siempre. Para comprar una propiedad que te renta mensual para lanzar es proyecto que tienes en la cabeza, para entrar en una sociedad, una franquicia, un fondo, una startup para aprender una habilidad que te devuelve 10 veces lo invertido cada peso que entra a tu bolsillo de tener una misión. Convertas en más dinero, cuando cambias tu mentalidad de ahorro para no perder, a ahorro para crecer, todo cambia. 3. No ahorras por miedo, ahorro por ambición. Hay personas que acumulan por miedo, y si pierdo el empleo, y si hay una crisis, y si enfermo. Esa mentalidad produce ansiedad, no libertad. Es escasez disfrazada de prudencia. En cambio, el rico piensa, como uso este dinero para aumentar mi ingreso, donde puedo invertir esto para generar flujo de efectivo, que activo puedo construir que me devuelva dinero todos los meses. Una misma a quien ahorrar con intentions completamente diferentes, genera resultados opuestos. 4. El dinero es similar, no premio tratarlo así. Cada billete que no gastes no es un trofeo, es una semilla de inversión. No trabajas para ganar dinero y dejarlo inmóvil. Trabajas para tener capital que se convierta en ingresos pasivos. No deberías trabajar por dinero toda la vida. Tu dinero debería empezar a trabajar por ti lo antes posible. Piensa como agricultor, siembra hoy, cuida, reinvierte, y en poco tiempo, tendrás una cosecha que no para. 5. El que invierte primero se libera primero, que es seguridad, aprende a invertir, ganate la tranquilidad sabiendo que tu dinero está produciendo, do más dinero aunque tu estés durmiendo. Esa es la única libertad real, no la de quien tiene guardado para 6 meses, sino la de quien creó sistemas que nunca paran de generar, y si pierdo, y si me equivoco, claro que puede pasar, invertir conlleva riesgo, pero no invertir conlleva un riesgo mucho mayor, quedar toda la vida trabajando para otros, viviendo al límite, siendo esclavo del salario, sin jamás construir libertad. La pregunta no es si puedes permitir invertir, es si puedes permitir no hacerlo. Recapitulando, no ahorras por miedo, ahorra por visión. No acumulas dinero, asigna una misión. El dinero es una semilla que solo da frutos si la siembras bien. Tu libertad llegará cuando tus inversiones trabajen más duro que tú. El dinero no es el destino, es la herramienta. Y la única forma en que se vuelve poder real es cuando lo conviertes en más dinero. Así que ahorra, sí, pero hazlo con intención. Ahorra para invertir. No para sentirte cómodo. Este paso separa a los sonadores de los constructores, a los que hablan, de los que hacen, porque en el juego de la riqueza, la velocidad no es optional, es una ventaja competitiva, es una señal de poder, es la forma en que el universo, los negocios y las oportunidades responden a quienes están realmente comprometidos. El éxito ama la velocidad, la riqueza premia a los que se mueven. 1. La velocidad vence al talento sin acción. ¿Cuántas personas conoces que tienen grandes ideas, grandes planes, y cero resultados? ¿Sabes por qué? Porque piensan de más, y hacen muy poco. La mayoría está esperando el momento perfecto, tener más información que el miedo, si vea la validación de alguien, más una señal del cielo y mientras esperan, otro con menos talento pero más decisión avanza. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas empezar. El movimiento crea claridad. La acción revela el camino. 2. Si tardas en decidir, el mundo decide por ti cada vez que dudas. Alguien más toma la oportunidad. Cada día que postergas, alguien más te pasa por encima. El mercado no espera. Las oportunidades tampoco. Los ricos no son más inteligentes que tú. Solo son más rápidos en actuar. Ven una idea, hacen números, toman acción. Porque saben que la riqueza es para quien se lanza, no para quien analiza eternamente. 3.
El tiempo es electivo más caro que tienes el dinero perdido si puede recuperar. El tiempo no. Y sin embargo, mucha gente desperdicia años en proyectos que nunca inician, empleos que odian, planes que siempre están en preparación. Actuar con velocidad no es actuar sin pensar. Es pensar lo justo y mover inmediatamente. Una idea buena hoy, ejecutada con velocidad, vale más que una idea genial que nunca vi la luz. 4. No necesitas permiso para avanzar. Uno de los mayores frenos de velocidad es esta creencia. Todavía no estoy listo. Necesito que alguien me diga que está bien. Quiero más validación. Quien dijo que necesitas permiso, los ricos se dan a sí mismos la autoridad para actuar. Se equivocan, ajustan, vuelven a intentar. Pero no se quedan parados esperando ganancias. Hazlo antes de sentir listo. Esa es la fórmula de todo líder, empresario y creador de riqueza real. 5. Crea un hábito de acción inmediata. Haz esto a diario. Cuando tengas una idea que vale la pena, haz algo al respecto en los próximos 5 minutos. Puede ser llamar a alguien, enviar un correo, crear un archivo, reservar un dominio, grabar un video, escribir una página, hacer la primera venta. No esperes. Acción equals momentum, momentum equals progreso, progreso equals riqueza. La clave no es hacerlo perfecto, es hacerlo rápido, aprender rápido, mejorar rápido. Recapitulando, la velocidad vence la duda. El que actúa más rápido gana más terreno. Esperar es caro, ejecutar es rentable. Nadie te va a dar permiso, te lo das tú. Haz algo real hoy, no mañana, hoy. El universo no premia la intención, premia la acción. Así que no solo aprendes, no solo lees, haz algo ahora, mueve una ficha. Porque en la vida real, el éxito no llega a los más inteligentes, sino a los más rápidos en comenzar. Si no sabes vender, no puedes celebrar. Tan simple como eso. Vender no es una opción, es una obligación para quien quiere ser rico. Muchos quieren dinero, pero no quieren aprender a vender. Quieren éxito, pero sin incomodidad. Quieren ingresos altos, pero sin enfrentar el rechazo. Y eso no existe. Porque todo en la vida es venta. 1. Vender no es manipular, es ayudar. La idea de que vender es engañar o forzar. Es una mentira que te empobrece. Vender es simplemente presentar una solución real a un problema real. De forma clara, convincente y directa. Si tú tienes un producto útil, das un servicio que mejora la vida de otros, tienes una habilidad que aporta valor. Entonces tienes la obligación de aprender a venderlo. Porque si no lo haces tú, lo hará alguien con menos ética, menos talento. Y más hambre, tú, el dinero sigue al valor, pero solo si el mundo lo conoce. Puedes ser el mejor coach, diseñador, escritor, consultor, artista o desarrollador del planeta. Pero si no sabes vender tu valor, estarás siempre a la sombra de alguien menos preparado que tú. Pero que si sabe comunicar, presentar, cerrar, no se trata de ser el mejor, se trata de ser el mejor conocido. Y eso requiere una sola habilidad, vender. 3. Vender no es solo negocio, es vida. Quieres conseguir perder. Tienes que saber vender. Quieres que te contraten o ascendan. Estás vendiendo tu perfil. Quieres que tus hijos te escuchen. Estás vendiendo tu liderazgo. Quieres inversores, socios, seguidores. Vens vision, confianza y claridad. La vida recompensa a quienes saben persuadir. Y castiga a quienes se esconden detrás del miedo. 4. Aprende los fundamentos. No es magia. Es sincero, no necesitas ser extrovertido, agresivo ni tener un don especial. Solo necesitas entrenar. Aprender cómo vender bien es una habilidad que se enseña, se practica y se domina. Aprende esto. Cómo detectar una necesidad urgente, cómo hablar en términos de beneficio.
no de características como despertar emotions que movilizan decisions como presenter tu oferta de forma irresistible como manjar objetions sin miedo como será con naturalidad, no con prisión los ricos, dominan estart, porque saben que el dinero fluye hacia el mejor vendedor. 5. Vendida ti mismo primero antes de vender un producto, una idea o un servicio. Debes vender a ti mismo la idea de que vales. Cree profundamente en lo que haces. Si tú dudas, el cliente lo siente. Si tú titubeas, el otro se retira. Confianza no es arrogancia, es convicción en tu capacidad de ayudar. Cuando tú estás convencido, puedes convencer a otros. Y cuando convences a otros, el dinero fluye. 6. Práctica, todos los días. En todo momento. Vender no se aprende leyendo. Se aprende haciendo. Habla con clients reals. Has presentations. Graba videos. Crea propuestas. Lanza productos aunque no estén perfectos. Repite tu pitch hasta que salga con poder. Aprende de cada no. Hasta que legs al sí. Cada conversación es una venta. Cada rechazo es una clase. Cada cierre es un paso hacia tu libertad. Recapitulando, vender no es manipular, es servir. Si no sabes vender, tu valor queda invisible. Todo lo que quieres en la vida se consigue a través de una venta. Aprender a vender es la habilidad más rentable que puedes desarrollar. Tu éxito financiero depende más de cómo vendes que de lo que ofreces. Quien domina la venta, domina su ingreso. Quien team vender se condena a depender. No huyas de esta habilidad. Abrazala. Porque cuando aprendes a vender con propósito, integridad y poder, la riqueza deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia. Aquí está una verdad brutal. La mayoría se conforma en cuanto empieza a ganar un poco más. Y es conformismo, es el veneno lento que mata tu potencial. Los ricos de verdad no paran, nunca están hechos, nunca están listos, nunca están cómodos, porque saben que el crecimiento personal y financiero no tiene techo. 1. El crecimiento es tu única garantía de riqueza duradera. Puedes perder un negocio, puedes perder dinero, puedes perder contactos, seguidores, oportunidades, pero si tú sigues creciendo en mentalidad, en habilidad, en carácter, en visión, siempre podrás volver a construirlo todo. Tu mayor activo es tú. Y tú eres tan valioso como el nivel de crecimiento que sostienes. Tú, si no creces, te estancas. Y lo que se estanca, mura. Sabes por que tantas personas vuelven a ser pobres después de tener suerte. Porque su crecimiento no alcanzaba el tamaño del dinero que ganaron. El dinero va donde hay conciencia. Si tu mente sigue siendo de escasez, de comodidad, de miedo, de excusas, no importa cuánto gains, lo perderás. Por eso, el crecimiento no es optional, es supervivencia financiera. 3. Nunca confundas resultados con destino. Lograr algo no es el final, es el nuevo punto de partida. Ganas tus primeros 10,000 dólares. Perfecto, y ahora que aprendes para convertirlos en 100,000, lanzas tu primer negocio. Excelente. ¿Qué sistema vas a crear para escalarlo sin quemar? Les 10 libros est uno, muy bien. ¿Cuántos aplicaste? Y cuáles vienen ahora? El crecimiento no es solo sumar logros. Es convertir cada logro en escalón. 4. Tu entorno debe crecer contigo. O te frenará una planta sana, no flores en tierra seca. Tú tampoco. Si tu entorno no estimula tu crecimiento, lo limita. Y si tus conversaciones, hábitos, amistades y rutinas no te empujan hacia adelante, te están empujando hacia atrás. Rodate de personas que te desafían, te retienen, te inspiran, te preguntan, y ahora que sigue. No celebran que legaste, sino que sigas creciendo. Los ricos buscan constantemente elevar su contexto, porque entienden que tú creces. Hasty don te lo permite tu ambiente.
5. El crecimiento es tu ventaja definitiva. Que es saber que te hará rico de forma sostenible, no un golpe de suerte, no un negocio viral, no una inversión que multiplicó por 10, tu capacidad de seguir creciendo más rápido que tus problemas. Más rápido que el mercado, más rápido que tus miedos. El que no crece se repite, y el que se repite, se vuelve irrelevante. Recapitulando, el crecimiento no es una fase, es un estilo de vida. Si tú creces, tu riqueza crece contigo. Cada resultado logrado es el nuevo punto de partida. Tu entorno debe ser fértil para tu evolución. Nunca dejes de aprender, mejorar y expandir. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en quien te estás convirtiendo. Mientras sigas creciendo, todo es posible. Más ingresos, más impacto, más libertad. Pero si te detienes, el éxito se escapa. Así que, pace lo que pace, nunca dejes de crecer. Porque es el único camino que no tiene límites. Has recorrido conmigo los 7 pasos. Has aprendido que todo empieza con una decisión clara, firme y sin excusas. Que debes rodar de riqueza mental y elevar tu estándar interno. Que no debes vender tu tiempo, sino ofrecer valor a escala. Que el dinero no se guarda por miedo, sino que se invierte con propósito. Que la velocidad vence al talento sin acción. Que saber vender no es optional, es esencial. Y que la única forma de garantiz a tu libertad futura es nunca dejar de crecer. Ahora sabes lo que los ricos saben. Ahora piensas como ellos piensan. Y si actúas con decisión, pronto vivirás como ellos viven. Porque al final, la riqueza no es una meta, es una consecuencia. Y esa consecuencia nace de una mente entrenada para crear, servir, invertir, aprender, actuar. Y nunca parar.